Hello, dear students. Let us continue the same chapter, that is respiration. Now we'll see the very first step of aerobic respiration, that is glycolysis. As the names suggest here, glycos is for glucose, lysis means breakage. So lysis of glucose, that's why known as glycolysis. The steps involved in this pathway were firstly uh, shown or were firstly proposed by Emden, Meyraph, and Parnes. That's why the pathway is also named after the name of these discoverers as EMP pathway. During glycolysis, what happens? The glucose is incompletely oxidized into two molecules of pyruvic acid. How with that we'll see now. And this pyruvate, which is produced, it may it has different fates. If it is anaerobic respiration, the pyruvic acid is undergo decarboxylation, then get reduced into. It may directly get reduced into lactic acid. Or the pyruvic acid, if enters into the anaerobic respiration, it first undergo acetylation, then enters into the Krebs cycle, and then it terminal oxidation occurs. So in this way, the fate of pyruvic acid is different. In short, glycolysis is a process where there is partial, complete oxidation झालं असतं ते CO2 किंवा H2O तयार झालं असतं. पण काय तयार होतं? पायरुवेट मध्ये pyruvic acid तयार होतं. So there is partial or incomplete oxidation of glucose into two molecules of pyruvic acid occurs, and it occurs in the cell cytoplasm in absence of O2. And that's why it is common step for aerobic and anaerobic respiration. So you have to keep in mind that the aerobic respiration always occurs in the cell cytoplasm, and it is an anaerobic process, and it is a common step for aerobic and anaerobic respiration. What is the ultimate product of glycolysis? It is two molecules of pyruvic acid. हे तुम्हाला चांगलं लक्षात ठेवायला पाहिजे. ग्लुकोज ब्रेकडाऊन होतं. अल्टिमेट व्हॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लायकोलिसिस? टू मॉलिक्युल्स ऑफ पायरुविक ऍसिड. त्याच्यासोबत दोन एटीपी पण तयार होतात, NADH2 पण दोन तयार होतात. पण मेन प्रोडक्ट जो आहे दॅट इज द टू मॉलिक्युल्स ऑफ पायरुविक ऍसिड. इट इज aerobic or anaerobic process. It is anaerobic process. Where it occurs in the cell cytoplasm. Okay. Now we'll see in detail the process of glycolysis or EMP pathway. It is, as we have seen, it is the incomplete breakdown of two molecules of pyruvic acid, glucose into two molecules of pyruvic acid, and it is divided. The whole process is a multi-step reaction. It is not a single-step reaction, and this multi-step reaction is divided into two phases as energy-consuming phase or preparatory phase, and second as payoff phase. We'll see first the energy-consuming process of preparatory phase. या फेज मध्ये ग्लुकोजचं ऍक्टिव्हेशन केलं जातं इंटू फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट. या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे ग्लुकोज पासनं एटीपी जनरेशन वगैरे होत नाही. रादर एटीपी इज युज्ड फॉर द ऍक्टिव्हेशन ऑफ ग्लुकोज इंटू फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट. So it is an energy consuming process. So it is called as a energy consuming process. This process is called as an energy consuming process. Now, or why known as preparatory phase? Because the glucose prepares itself for the oxidation, actual oxidation. कुठेही या ठिकाणी ऑक्सिडेशन होताना दिसत नाही तुम्हाला या सगळ्या स्टेप्स मध्ये. प्रिपरेटिव्ह फेज मध्ये कुठे ऑक्सिडेशन झालेलं दिसत नाही, आणि म्हणून याला आपण प्रिपरेटरी फेज म्हणतो. त्या ठिकाणी आपण दोन एटीपी मॉलिक्युल्स वापरतो फॉर द ऍक्टिव्हेशन ऑफ glucose. So how the activation of glucose takes place in the phase 1, that is the preparatory phase. The respiratory substrate here is a glucose, which is a 6-carbon compound. This is phosphorylated first. This is the first phosphorylation. पहिला एटीपी इथे वापरला जातो कशा करता? ग्लुकोजचं फॉस्फोरिलेशन करण्याकरता. आता ग्लुकोजला फॉस्फोरिलेशन होतं म्हणजे फॉस्फेट ग्रुप रिलेट होतो म्हणजे अटॅच होतो. तो होतो 6 कार्बन अटॅच, and glucose 6 phosphate, glucose is converted into glucose 6 phosphate. Glucose use one ATP molecule to convert into glucose 6 phosphate. Since ATP is used, there is synthesis of
ADP. Arrow directions लक्षात ठेवायचे. So this is the first phosphorylation where glucose is phosphorylated into fructose 1,6 diphosphate, where one ATP molecule is used for the phosphorylation of glucose into glucose 6-phosphate. Then this glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate. Now glucose and fructose, they are the isomers of one another. So simple isomerization occurs in presence of enzyme phosphohexoisomerase. Glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate. हे साधा आयसोमेरायझेशन आहे. ओके, मग आता पहिल्यांदा फॉस्फोरिलेशन झालं, ग्लुकोज 6-फॉस्फेट मध्ये कन्व्हर्शन झालं. मग त्यात पुढे ग्लुकोज 6-फॉस्फेटचा सिंपल आयसोमरायझेशन झालं. मग ग्लुकोजचा आयसोमर फ्रक्टोज म्हणून मग ग्लुकोज 6-फॉस्फेट इज कन्व्हर्टेड इंटू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट इन प्रेझेन्स ऑफ एन्झाइम फॉस्फोएक्झो आयसोमरेज. देन सेकंड फॉस्फोरिलेशन म्हणजे दुसरा एटीपी आता वापरला जाईल. ऑलरेडी 6 कार्बन ऍटमला एक फॉस्फेट ग्रुप अटॅच आहे. फ्रक्टोज 6-फॉस्फेटच्या मध्ये आपण बघतो की 6 कार्बन ऍटमला एक फॉस्फेट ग्रुप अटॅच आहे, म्हणून आपण त्याला फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट म्हणतो. आता पुन्हा फॉस्फोरिलेशन होतं म्हणजे पुन्हा एक फॉस्फेट ग्रुप अटॅच होतो आणि फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट इज कन्व्हर्टेड इंटू फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट. म्हणजे येणारा दुसरा फॉस्फेट ग्रुप हा पहिल्या कार्बन ऍटमला या ठिकाणी अटॅच होतो आणि फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट is converted into fructose 1,6 diphosphate by the second phosphorylation. And during this phosphorylation process, ATP is used for the phosphorylation of fructose 6-phosphate into fructose 1,6 diphosphate, and the enzyme is phosphofructokinase. Enzyme is phosphofructokinase. Now, this fructose 1,6 diphosphate is a activated form of glucose, which is 6 carbon compound. This 6 carbon compound undergo cleavage. त्याचं क्लिव्हेज होतं म्हणजे इक्वल स्प्लिटिंग होतं. 6 कार्बन ऍटमचं 6 कार्बन कंपाऊंडचं स्प्लिटिंग होतं इंटू 2-3 कार्बन कंपाऊंड. One is phosphoglyceraldehyde and second is dihydroxyacetone phosphate, DHAP. Both are triose phosphate. Both are 3 carbon compound. DHAP and PGL both are 3 carbon compound. दोन तयार होतात एका 6 कार्बन कंपाऊंड पासून. But both of them they are interconvertible. Both of them they are interconvertible. म्हणजे interconvertible असतात म्हणजे काय? PGL can be converted into DHAP, DHAP can be converted into PGL. The phosphoglyceraldehyde can be converted into dihydroxyacetone phosphate. Dihydroxyacetone phosphate can be converted into phosphoglyceraldehyde. Most probably, this DHAP converts into phosphoglyceraldehyde. So already one phosphoglyceraldehyde is there. DHAP also converts into PGAL. So how many PGL molecules are produced over here now? 2 molecules are PGL. And these 2 molecules of PGL now undergo further oxidation. Actual oxidation occurs here onwards. So formation of 2 molecules of PGL is the end of प्रिपरेटरी फेज. या ठिकाणी प्रिपरेटरी फेज संपली. त्या ठिकाणी 2 DHAP पासून सुद्धा एक PGL तयार होतो. अशा प्रकारे एक PGL ऑलरेडी असतो, DHAP पण PGL मध्ये कन्वर्ट होतो. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्युल्स ऑफ PGL and that is the end of preparatory phase. कळली तुम्हाला ही फेज, प्रिपरेटरी फेज? Glucose, first of all, using one ATP molecule converted into fructose 1,6 glucose 1,6 diphosphate. Then it undergo isomerization. फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट तयार होतो. मग फ्रक्टोज 6-फॉस्फेटचं पुन्हा फॉस्फोरिलेशन होतं युझिंग 1 ATP मॉलिक्युल. फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट तयार होतं. ह्या 1,6 डायफॉस्फेटचं क्लिव्हेज होतं इंटू 2 molecules of 3 carbon compound, 2 triose phosphate. One is PGL, phosphoglyceraldehyde. Second is DHAP, that is dihydroxyacetone phosphate. Both of them they are interconvertible. So DHAP, dihydroxyacetone phosphate, most probably convert into phosphoglyceraldehyde, and thus there is formation of 2 PGL molecule which further undergo further oxidation. मग आता येणारा प्रत्येक जो कंपाऊंड असेल त्याला इंटू 2 करू, कारण ह्या PGL ला इंटू 2 करतो आपण, कारण 2 झाले. मग आता एका PGLचं पुढे ऑक्सिडेशन होत नाही, 2चं होतं. मग प्रत्येकाच्या होणाऱ्या प्रोडक्ट आणि ब्रॉड प्रोडक्टला आपण 2 ने मल्टिप्लाय करणार आहोत. ATP तयार झाला तर त्याच्या इंटू 2 होणार.
ट्रायस फॉस्फेट कुठला प्रत्येक इंटरमिडिएट कंपाऊंडला पण इंटू 2 यापुढे होणार आहे. ओके, आता पहिली फेज संपली. विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट फेज, दॅट इज पे ऑफ फेज. तर पे ऑफ फेज मध्ये आपण कुठपर्यंत प्रिपरेटरी फेज मध्ये कुठपर्यंत आलो होतो की देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्युल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड. या 2 मॉलिक्युल जे फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड्स, प्रत्येक मॉलिक्युलचा हा पीजीएल मॉलिक्युल याचं काय होतं, ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन होतं. इट अंडरगो ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरेशन. म्हणजे 2 गोष्टी एका वेळेला, ऑक्सिडेशन आणि फॉस्फोरिलेशन, ह्या 2 गोष्टी होतात. ऑक्सिडेशन होतं म्हणजे रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन, आणि फॉस्फोरेशन म्हणजे फॉस्फेट ग्रुप अटॅच होतो. फॉस्फेट ग्रुपचा सोर्स या ठिकाणी H3PO4 म्हणजे फॉस्फोरिक ऍसिड इज युज्ड ॲज अ सोर्स ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. आणि ऑक्सिडेशन होतो तर H2 रिमूव्ह होतो, तो रिमूव्ड H2 NAD वापरतो, आणि NAD गेट कन्व्हर्टेड इनटू NADH2. So hydrogen removed is accepted by NAD and there is formation of NADH2, and PGL is oxidized into phosphoglyceric acid, 3-phosphoglyceric acid, to which one more phosphate group it attached, and there is formation of 1,3-dipG. अशा पद्धतीने ही रिएक्शन होते. ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन होतं, आणि ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन झालं की पीजीएल कन्वर्ट होतो 1,3-डायपीजीए मध्ये. रिमूव्ड जो NAD आहे, रिमूव्ड जो हायड्रोजन आहे तो NAD यूज करतो, आणि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NADH2. सो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन NAD get reduced to NADH2, and PGL is converted into 1,3-dipGA. Okay, then 1,3-dipGA, which is today it undergo dephosphorylation. म्हणजे पहिल्या कार्बनला फॉस्फेट ग्रुप अटॅच आहे, तिसऱ्या कार्बन ग्रुपला पण आहे, पहिल्या कार्बनचा निघून जातो. 1,3-डायपीजीचा 3-PGA तयार. 1,3-डायपीजीचा हा पहिल्या कार्बन ॲटमचा फॉस्फेट ग्रुप निघून गेला. 1,3-डायपीजीचा काय होईल, 3PGA तयार होईल. सो देयर इज रिमूव्हल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, मीन्स डिफॉस्फोरिलेशन ऑफ, and 1,3-dipGA is converted into 3PGA. The 1,3-dipGA is converted into 3-phosphoglyceric acid. आणि हा निघालेला जो फॉस्फेट ग्रुप आहे, इट इज एक्सेप्टेड बाय ADP and it is converted into ATP. आता इथे किती ATP तयार होतील, एका 1,3-dipGA पासून 1 तर 2 पासून 2, म्हणजे किती डायरेक्ट ATP तयार झाले, 2 ATP तयार झाले. जरी इथे आपल्याला 1 दिसत असला तरी एकापासून 1, 2 पासून 2. आपण ऑलरेडी 2 वापरलेले आहेत, इथे 1 आणि इथे 1 तयार किती झाले सध्या आपण आतापर्यंत 2. दिस आर डायरेक्ट ATP हे तयार झाले. दिस इज कॉल्ड अ सबस्ट्रेट लेवल ATP फॉर्मेशन, कारण सबस्ट्रेट पासून फॉस्फेट ग्रुप बाहेर पडला. हा सबस्ट्रेट आहे 1,3-डायपीजीए, त्याच्यापासून एक फॉस्फेट ग्रुप बाहेर पडला, तो फॉस्फेट ग्रुप ADP ने वापरला आणि ATP तयार झाला, आणि म्हणून हे सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मेशन of ATP असं कन्सिडर केलं जातं. This ATP synthesis is considered as a substrate level formation of ATP. So here substrate level ATP formation takes place during the conversion of 1,3-dipGA to 3-phosphoglyceric acid, that is 3PGA. Now in the next step, this 3PGA is converted into 2PGA, where 3PGA is a conversion 2PGA मध्ये, where 3-phosphoglyceric acid is converted into 2-phosphoglyceric acid. म्हणजेच काय, तिसऱ्या कार्बन ॲटमला अटॅच असलेला फॉस्फेट ग्रुप आता दुसऱ्या कार्बन ॲटमला अटॅच होतो. फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिडच आहे, फक्त दे शिफ्टिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 3rd कार्बन ॲटम टू 2nd कार्बन ॲटम. Just shifting of phosphate group occurs, and 3PGA is converted into 2PGA in presence of enzyme. म्हणजे थोडं म्युटेशन घडून येतं. Therefore the enzyme is phosphoglycerate mutase. फॉस्फोग्लिसरेटचं फॉस्फेट ग्रुपचं म्युटेशन होतं in the glycerate, that is the phosphoglyceric acid. Therefore it is called, the enzyme is phosphoglycerate mutase. आता 2PGA एकदा तयार झाला की हा 2PGA अंडरगो डिहायड्रोजनेशन. या ठिकाणी H2O मॉलिक्युल रिमूव्ह होतो, आणि 2PGA is converted into phosphoenol pyruvic acid with the removal of water molecule. Then the phosphoenol pyruvic acid once again converted into pyruvic acid by the process of dephosphorylation.
पुन्हा एक सबस्ट्रेट लेवल डिफॉस्फोरिलेशन होतं, सबस्ट्रेटचं डिफॉस्फोरेशन होतं आणि तो रिमूव्ड फॉस्फेट ग्रुप एडीपी वापरतो आणि एटीपी तयार करतो. म्हणजेच या ठिकाणी पुन्हा एकदा सबस्ट्रेट लेवल एटीपी फॉर्मेशन घडून येतं. किती एटीपी तयार होतील? 2. कारण एका पीईपीचं डिफॉस्फोरिलेशन नाही, 2 पीईपीचं डिफॉस्फोरिलेशन होतं, म्हणून एक एटीपी नाही 2 एटीपी या ठिकाणी तयार होतात. म्हणजे किती एकंदरीत एटीपी तयार झाले? इथे 2, इथे 2 असे 4 तयार झाले. आपण वापरले किती? 1 आणि 2, 2 वापरले आणि 4 तयार झाले. हे फार महत्वाचं आहे. या ठिकाणी आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं आहे की हाऊ मेनी आर प्रोड्युस्ड, हाऊ मेनी आर युज, म्हणजे नेट किती. आता तुम्ही सांगा किती नेट आहे? 4 तयार झाले आणि 2 वापरले, म्हणजे नेट गेन एटीपीचा कितीचा आहे? ओनली 2 एटीपी ऍक्च्युअली आर प्रोड्युस्ड. Actually, 4 are produced. Out of these, 2 are used for activation of glucose into fructose 1,6-diphosphate. Therefore, net gain of ATP during glycolysis is 2 ATP molecule. And there is formation of 2 NADH2. 2 NADH2 तयार होतात तिथे, 2 ATP तयार होतात आणि 2 मॉलिक्यूल पायरुव्हिक ऍसिड. हा ग्लायकोलिसिसचा ऍक्च्युअल गेन आहे. What is the significance of glycolysis? Glucose is incompletely oxidized into 2 molecules of pyruvic acid. फक्त 2 मॉलिक्यूल पायरुव्हिक ऍसिडचे तयार होतात का? नाही. त्यासोबत 2 एटीपी मॉलिक्यूल तयार होतात, त्यासोबत 2 वॉटर मॉलिक्यूल तयार होतात, त्यासोबत 2 NADH2 पण तयार होतात. तर हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं. ग्लुकोज मध्ये काय, फक्त ग्लुकोजचं कन्व्हर्शन पायरुव्हिक ऍसिड मध्ये झालं असं नाही. Glucose is converted into 2 molecules of pyruvic acid along with the formation of net gain of 2 ATP molecule, 2 NADH2 and 2 water. हे या ठिकाणी लक्षात ठेवणं महत्वाचं आहे. नीट पॉइंट ऑफ व्ह्यू. लास्ट स्टेप मध्ये काय होतं? पायरुव्हिक ऍसिड अंडरगो डिफॉस्फोरिलेशन and there is formation of 2 molecules of phosphoenol pyruvic acid undergo dephosphorylation. 2 molecules of pyruvic acid are produced and phosphate which is removed from this substrate, that is phosphoenol pyruvic acid, it is accepted by ADP and ATP molecule produced. Therefore, it is a substrate level formation of ATP. There is, in this way, 4 ATPs are produced by substrate level. At substrate level, 2 ATP are already used. Therefore, net gain of ATP is 2 ATP molecules only. आता या ठिकाणी जो पायरुव्हिक ऍसिड तयार झाला ग्लायकोलिसिस मध्ये, तो पायरुव्हिक ऍसिड अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन मध्ये पण वापरला जातो. जर लॅक्टिक ऍसिड तयार होणार असेल तर लॅक्टिक ऍसिड फर्मेंटेशन मध्ये पण वापरला जातो आणि अरोबिक रेस्पिरेशन असेल तरी पण पायरुव्हिक ऍसिड वापरला जातो. तो त्याचा पहिल्यांदा ऍसिटिलेशन होतं, नंतर तो क्रेब सायकल मध्ये एंट्री करतो after acetylation. In this way, the pyruvic acid which is produced at the end of glycolysis may enter into lactic acid fermentation, may enter into the alcoholic fermentation, or may enter into the aerobic respiration, that is in the Krebs cycle after acetylation. We'll see what is acetylation. Acetylation मध्ये काय होतं की pyruvic acidचं conversion acetylation होतं, म्हणजे pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme. What happens? The pyruvic acid undergo oxidative decarboxylation. म्हणजे याचं ऑक्सिडेशन पण होतं आणि डिकार्बॉक्सिलेशन होतं. याचं डिकार्बॉक्सिलेशन झालं की याचा ऍसिटेट, पायरुव्हिक ऍसिडचं डिकार्बॉक्सिलेशन झालं की ऍसिटेट तयार होतो आणि हा ऍसिटेटला कोएन्झाइम ए अटॅच होतो आणि ऍसिटिल कोएन्झाइम त्या ठिकाणी तयार. दॅट इज ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बॉक्सिलेशन. दिस इज द प्रोसेस. Pyruvic acid plus twice NAD plus coenzyme A forms acetyl coenzyme A plus 2 twice CO2 plus twice NADH. अशी रिएक्शन होती. म्हणजे पहिले काय होतं, पायरुव्हिक ऍसिडचं डिकार्बॉक्सिलेशन ऍसिटेट तयार होतो आणि नंतर मग ह्या ऍसिटेटला कोएन्झाइम ए अटॅच होतो आणि ऑक्सिडेशन होतं ऍसिटेटचं. तर हायड्रोजन जो रिमूव्ह होतो तो NADH वापरतो. So there is formation of NADH2 and there is the acetate is converted to acetyl coenzyme A. So in this way, acetylation occurs. Acetylation is nothing but the oxidative decarboxylation of pyruvic acid to form the acetyl coenzyme A. Acetylation मध्ये सुद्धा 2 NADH2 मॉलिक्यूल तयार होतात. कारण 2 का बरं? कारण एका पायरुव्हिक ऍसिडचं ऍसिटिलेशन होत आहे का? 2 पायरुव्हिक ऍसिडचं ऍसिटिलेशन होतं, म्हणून तिथे 2 CO2 2 NADH2 तयार होतात. 2च ऍसिटिल कोएन्झाइम तयार होतात. म्हणजे आपल्याला 2 NADH2 ग्लायकोलिसिस मध्ये मिळाले, 2 NADH2 आपल्याला ऍसिटिलेशन मध्ये पण मिळाले. तिथे 2 वॉटर मॉलिक्यूल मिळाले, तिथे 2 CO2 मॉलिक्यूल मिळाले
आणि ऍसिटिल कोएन्झाइम इज द प्रोडक्ट ऑफ ऍसिटिलेशन. या ठिकाणी एटीपी तयार झालेले नाहीत. इथपर्यंत आपण मला असं वाटतं ऍसिटिलेशन बघितलं आणि पुढच्या लेक्चरला आपण क्रेब सायकल बघणार. दॅट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. आय थिंक वी शुड स्टॉप ओव्हर हिअर. थँक्यू व्हेरी मच.